Ну что ж, привет. Продолжаем наше прохождение Хогвартс. И мы остановились как раз-таки вот на этой пристани. После Мерлина узнать, что тут от нас хотят. Давай, вещай. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Ну, блядь, я, конечно же, обожаю по дну ходить. Diving into the lake sounds like an Почему бы не adventure. помочь? Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? Что We случилось? can't be sure. На корм рыбам We пошли, only что know that случилось? neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Астробля. Что такое астробля? What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. Астробля для навигации, It's понял, да? mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Хочу себе эту астроблю. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's Да, хуйня astrolabe дело. back. 200 ярдов. I do hope Ну, you как мы, find the блядь, ей откажем? astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her Куда? astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. А, во. Че, мы тут палочкой не можем махать? Ну и где? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe вот. is. Искать. Оба. Че? Нашли шарф в тонкую повозку. Нам астробля нужна. Может, тут астробля? Серый ночной колпак. Ладно, хоть не горшок. Уже хорошо. Перчатки. С заклепками. Еще и лучше наших. О, нашли астроблю. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Ну, слушай, нормально. Вот шмоток еще поднабирали лучше наших. Еще переоденемся, старое сразу же прямо тут продадим. Да, пойдем на урок. Экспеллиармус учиться, да? Что такое? Хуя себе. Кудесник Пуев. Сок пиявочный пригодится. Бахнем потом с тобой по ремешечке. Больше сок? Trust you didn't find the dive too terribly Держи, difficult. зануда. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe?
Да, вот твоя дедушкина стробля. Просто так не отдам, оставлю себе. Да ладно, что I же. did. Держи. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Угу. А где мы их найдем, эти места? Thank you again. And I do hope you... Или что, нам предлагают рандомно плавать? Так. You certainly have a Нам knack нужен for finding торговец. treasure. Маска русалки. Нормально. Одни плюсы. Aren't you the student who ran all those goblin loyalists off? Hello, Mr. Sammy. What can I do for you? Чем ты можешь помочь? Купить все барахло у меня. Стой, подожди. What can I help you with today? Давай сначала оденем то, что лучше Hope to нашего. see you Сейчас again продадим еще. sometime. Перчаточки. Опа. Тут все хорошо. Тут оставим как есть. 34 его. Сюда. Сразу спрячем его. Двадцать 22 легендарных. Ставим. Ой, ну зачем? Не то. Мне вот этот красный мне больше нравится. Ставим красный. И наряд 26 защиты. Свитерочек. Ой. Ой-ой. Я и не знал, что так можно. Все. Переоделись. Можно и продаваться. Hello, Mr. Sammy. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? На, держи. Расчехляй карманы. $4300. Отсоси Hope утро to see you 300. again sometime. Все, валим в Хогвартс на урок, получается. Карта Хогвартса. Безголовый. Нам нужен... Да, вот это нам нужно. Отслеживать. Переместиться. Off on another adventure, are we? Посетите в течение дня. А у нас сейчас... У нас сейчас ночь, да? Давай днем придем. Тук-тук. Я на урок. Ну. Блин, так же хочу. Довольная бабка. I Бабуль. hope you were able to take care of everything I had asked. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Готов, Expelliarmus. готов. Pay Давно готов. close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter.
Понятно, палочки решили все. Spellcasting requires a focused Кастовать нечем. mind and a steady wand. Готово. Экспеллиармус. Good Спасибо, work. Блю. The dummy is here if you wish to stay. Где? Туда. Expelliarmus! You seem to have the No. right end of the stick, but keep Готово. practicing. Incendio! Еще It'll тебе. save your life one day. Так, что у нас на теперь с тобой по заданиям-то осталось? Поговорите с почти безголовым ником. Пойдем. Шачком прогуляемся, может, еще что-то по заданиям найдем. Все, идем. I wonder if you might be able to help me with a Чё хочу? small... You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to Duncan meet you. Hobhouse. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Пиздешь, не было ничего такого. I suppose it Не must seem палимся. that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, Зачем? we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Ну, пушинки, кто-то змей, кто-то пушинок. Че They're бояться? adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Ну что, красиво звучит, забавно. Давай его поддержим. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since She I have been in the rebels. hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor. Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Сейчас нас Garlick отправят kept зачем-нибудь туда. dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Ну да, я так и думал. Very well. If I'm in the Охуенно. area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Трусишка выебнулся, а нам, блядь, теперь иди доказательства вытаскивай. Пойдем. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Так, там, кстати, сундук есть. Сундук, к которому надо подкрасться. Пойдем. Так он, по-моему, вот здесь. Кстати, да. А где второе значок? Какая неприятная прогрузка. Revelio. Не понял. Так, что мы тут имеем? 17. Раз, два, три, 4, 5. 5 плюс 9. 5 плюс 9. 14. И тройка нужна. Раз, два, три. Не понял. А, блять, нам там 3 нужно. Тут у нас 11. Раз, два. 11 плюс 2. 13. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Полчара нам нужно. Вот. А второй где значок? Куда спрятали? Он наверху.
Блять, я уже не помню, что нам там надо-то было. Вот эта штука вроде нужна. Открыть. Гениально. С первого раза, кстати. Да-да. Шарфик. Коллекция, огромный стол. Блять, зачем нам огромный стол? Да, да. Ой, тут еще какое-то задание. Пойдем посмотрим. Что там от нас хотят? Oh Ой, dear. такое. I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. Ой, у меня тоже I may be неприятности in a spot of библиотекарем. trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds Oh, brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Поэтому мы Perhaps будем you шуметь could там, get да? them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Зачем Why же did мне не Army донес? tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Ну, I пойдем, suppose I could соберем help твои книжки. if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. А что нам за это будет? Ну-ка. Ручки палочек. Ну, потом. Давай потом. Пойдем. За эти. Вот. Как это? За травой. Заодно проверим, что у нас там с растениями. Но еще должно было пару серий назад вырасти, наверное. Так, там мы были. Мычит. Кто-то мычит там. Статуя, наверное. Что это такое? Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглтор беспечному, который несмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальную студию». Ладно. Отлично. Соревнование выиграл тролль. Гадалки не ходи. Так. Сюда. Это мне надо. Кришна тут разлеталась. Нитка. И по паточнике. Волшебное летающее насекомое, производящее патоку, которое при употреблении пищи вызывает меланхолию. Они питаются крапивой, гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. Что-то незаметно, что они тут в темных местах растут. Но звучит ничего так. Где у нас там потайной коридор? These dry vines are one spark away from becoming kindling. Давай. Тайной коридор, войти.
This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Тиакс. Revelio. Что мы имеем? Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't Ой. care for light. Светом, да, говоришь, понравится? Lumos. Ну-ка, съебались сюда. Правильно. У меня, блядь, палочка, нахуй. Поняли? Что у нас тут? Revelio. Incendio. Это мы подожжем. Lumos. Ебать. Incendio. Правильно. Сундук. Lumos. Тут херня. Ой. Так, вроде сюда. Это как тут зловеще еще на самом деле. Не очень нравится. Incendio. Lumos. Куда культяпки свои тащит? Accio. Lumos. Ну-ка. Seems the Быстро. Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Accio. Lumos. Ай-яй-яй. Incendio. Ща мы тут красиво. Lumos. Revelio. Incendio. Все рассосались? Так, какой они тут сундук охраняли, что я не понял. А, вот это. Revelio. Золотые очки. С глазами дракона. Блин, так мы бы так могли забрать, ничего не поджигая. Ладно, хер с ним. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Кусочка ядовитой тентакли. Incendio. Ошибайся. Не подставляй меня. Incendio. Lumos. Так. Revelio. Lumos. Денежку нам оставили. Это выход. Блять, а как? А что нам с ней сделать? Я бы сейчас подойду, она мне пиздов даст. А, нет, нормально. Все, идем. Отлично справились. Как постать сходить? Якс. Давай соберем ингредиентики. Мало ли. Нихера себе, у них тоже разлосось. Кстати, они не кусаются. Док, почему его не убить в прошлый раз? А где наше с тобой растение? Revelio. Мы где-то его тут растили на каком-то столе. Я не здесь был. А где?
походу. А, да, это не тот что-то. Из того мы могли пройти куда-то. Вот тут это было. Да, вот профессор стоит. Это вот наш цветок, да? Гальян. Угу. Больше мы хер туда что сорвем. Пойдем. Так, к нему обратно мы к этому трусихе, наверное, телепортом вернемся. Где он там внизу, наверное? Да. Идеально. Нет, атмосфера, конечно, хоть отбавляй. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Без Of проблем. course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Надеюсь, что тебя будет Thank теперь you for отлично. all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Так, а чё так, наверху еще что-то у нас там, ну, не пойдем потом. Мимо будем проходить, нацепим, наверное. Что у нас? У нас тут ничего не открыто. Придется пешком идти. Так, надо такого выйти. И как? А, ну недалеко, на самом деле. Чу, побежали. А, еще выше, значит, точно не зацепим сейчас. Как-то она странно ведет. Повер. Опа. Вот такой вот, блядь, замысловатый Хогвартс. Чё, Incendio. зачем? Блядь, загадка какая-то. Revelio. Крестик, палочка. Чего? Incendio. Не вдупляю, короче, как это работает. Куда вдупляю? Первое у нас треугольник, потом палочка. То есть здесь вот 2, 3, 4. Треугольник тройка, ромбик четверка. Тройка. А, нет. Блять.
Я запутался. Треугольник. Ага. Вот это первый, там третий, все понял. Вот так. И что дали? Дали-то что? Какой-то спуск. А что она закрылась? Стало. Revelio. Гербы. Облачение. Юбка. Не, спасибо. Короче, это нычка была. Понял? Все, теперь это наша нычка. Бежали. I've always said that travel broadens the... Не сюда, нам туда. Revelio. А где? Now that I have all my Incendio. monsters back, Ой. I'm ready to take on all challenges, if I can find any. Ты бегаешь. It's you! Thank you again for... Еще одна страничка. Сколько же тут всяких нычек-то запретали? Revelio. Так, что хочу? Опять Гаррет. Звал меня? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I Опять мне need. хочешь что-то You затащить, see, пиздюк. I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Тебя что-то спиздить надо. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Ну точно спиздить предлагают. Of course. You Тайный never know проход when you в might мою need the quick часть. means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Угу. Кстати, да, по-моему, это воровство. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeyduke's is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. Ну, Couldn't you have someone buy the dried billywig things? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps Нет I can уж, convince a увольте. meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig things for Gareth. You there? Yes, you. I wonder if you might You come. wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, не пойдем. how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sun.
Песочные часы факультетов. Эти большие, богато окрашенные песочные часы содержат рубины, бриллианты, сапфиры и изумруды. Заколдованы для подсчета очков Гриффиндора, Пуффиндуя, Когтеврана и Слизерина соответственно. Так, ну и сколько у нас очков? Don't worry. Your secret's safe with me. Что-то тут все пусто. Наебало. Ладно, пойдем. Побыстрее лететь не можешь? This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Давай, колись сразу чуть не. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ничего себе у него. Ugh. I suppose I can do that. Книга рецептов домовых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранится некоторое оригинальное творение самой Пенелопы Пуффендуй. Вот так вот. It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Так просто пришел бы, пролетел прямо там через него. Ну, в чем проблема? Revelio. Не совсем понимаю, ну да вот. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining the sweet aroma of rotten roast beef. Это что, блядь, на вокаусе отдыхают, что ли? Бочки Пуффендуя. Чтобы войти в гостиную Пуффендуя, необходимо постучать по второй бочке снизу, в середине второго ряда, в ритме произношения имени Пенелопы Пуффендуй. Правильный стук приведет к тому, что... Неправильный стук приведет к тому, что будет отказано в доступе и вас обольет окунем. Ой, нет, спасибо. Revelio. Чё, какую грушу? Вот оно. Натюрморт с грушей. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в двойную ручку, открывающую ход на кухне Хогвартса. Нормально. Вот такая вот поставочка. What could they delicious food and found themselves a bit peckish likely. You know how hungry growing. Распизделись сразу, распизделись. Посмотри на них. Да, не вам их смущать. Revelio. Тухлый рост. Smells glorious in here. Не похоже. Тоже не то. Here's some beef, but it's not rotten. I best keep looking. Сундуки пошарим сразу же. Ой, какая красивая ручка. Мне кажется, она подойдет идеально. Жилое помещение домовых эльфов. Очень практично изобретательные домовые эльфы создали для себя уютное жилище в деревенском стиле среди этих бочек на кухне Хогвартса. Конечно, никто и представить себе не может, что на самом деле находится внутри, поскольку домашние эльфы владеют собственной необычной магией. Выглядит ничего так, кстати. Уютно. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. То, что нужно. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah,
sent you, didn't he? Please help yourself. Какой милый Think гоблин. he supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and, of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Вот оно как. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arbroath Smokies are becoming popular as well. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back any time you please. Вот так вот. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Так, ну вот. Мясо мы спиздили. Ревелио. Вроде тут больше ничего интересного нет. There's nothing like a meal prepared by a house elf. Ящичек. Блин, хочу на котел забраться. Нельзя. Не отвечают. Ну и хуй с вами. Вот, все, выходим. Все, что нужно, мы забрали. Нам главное странички. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Как все сложно. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. О, нормально. Пёхать не пришлось. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsett. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again.
Do they always talk to you like Что-то они его тут All in не good fun. почитают. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the Headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Неужели это из-за того, что у него голова не полностью my young отрезана? friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Так, нам нужно найти голову. Записку. А, это карта. Что-нибудь понял? Я вот ничего не понял. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. Смотри-ка, живой ищет и шастает. Так, нам нужно башку найти, которые играют. О, готический костюм. Надо вот померить. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Ну, звучит не очень. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvellous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away! 5 раз. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. Никуда This ты is его not унес. my finest moment. Why did I come back here? О, нашли. I've never seen it played like that. So you found us. It's ain't over yet. Короче, я понял, мы просто разносим тык. Here we go again. Well done!
Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Спасибо, спасибо. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. Oh, How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? Честно говоря, не очень. Давай-ка узнаем. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? I need those pages, so I suppose I better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Ну что ж, судя по времени, уже пора заканчивать эту серию. А в следующий побежим обязательно за этими страничками. Смотрим, что отрубил этому голову этому бедолаге. И надеемся, что не потеряем свою. Спасибо тебе, что досмотрел до конца. Ставь лайк, пиши комментарий и, конечно же, подписывайся на канал. До новых встреч, пока.